Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. It's about to go down. Ona, ndikuwe serious. Tukaitwa professionals. Haijadi kwa kitu kan. Oh yeah. Babes mashefu wanavanga hizi. Yunga. Babes ni apron. Kwani watu wakipiga kama rangi apron? Si utashutu mikono tu ndaka hivi. Hapana, sasa point kwa nini ya kushoot mikono zako kama ni wewe? Kwani mimi natokea COVID? Si ndio romantic. Romantic. Akibe. Si ni content. Oh yeah. Please. Mimi nianze kumwambia na kuonaga unatoka wapi? Wacha wewe na mimi. Wacha wewe na mimi. Pale haya. Please. Ndatoa. Ndikae serious hana. Ndikae serious. Wewe uvae. Sema hivi ni kwa tu nasaidia tu. Na itakuwa unajua tu nikipata ni support. Sasa hivi no wonder kinani una cross dress. Yes, siwezi kufanya cross dress. Hii ni cross dress. Hapana. Nasi watu uvae hizi vitu akiwacha mtani kaifanya jusifani. Ni serious. Hii si wapi ya babe. I want babe. I want babe. Kuna hizi melala na side. Oye. Ni yangu inanuka ni kai. Spray fani tu si yako. Ni yangu. Spray gani? Ni zangu. Hizi hazinuki. Mungu alikubadilishia vipi? Hai. Sigai. Hakuna. Ni wewe unareact. Wewe ndio unatengeneza vitunguu masa. Sinataka kukushoot. Ona sasa unatengeneza kama kiasi. Oye. Ai oye. Babe 2 minutes. Fanya hivi. Ni support. Nipige picha niwe hapa. Sawa. Afanye natoa. Sawa. Imagine unakati. Sawa unaficha maski zangu za. Who are you? Si nafaa uficha masikio babe. Kwani masikio ziko na uchafu? Si nywele ifai kuanguka. Acha nisimamishe basi mimi nataka. Yes mama. Guy. Wewe unaangalia. Sasa umeingia. Imagine unatupia wapi kwa story? Ndio keti kwa nisikia. Aje. Hi, Chef Kevin. Hi. Hi, darling. What are you preparing for us today? Oh, wow. Say what you wanna say to me now.
wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say, say it to me now. I wanna wake up with you in the morning. Guys, welcome back to my channel. So today we are going to prepare chicken stew. So these are our ingredients. We have the chicken meat. We have our spices. This is cayenne pepper, curry powder, chicken masala, and our black pepper. These are our tomatoes. We have our garlic there. Don't throw away those sticks. They give the food a good aroma. For garnishing, and then we have our onions. You can never go wrong with too much onion. So these are 3 big onions. So our rice is ready. And our oil is already heated. So we are going to go in with our onions. I hate doing this because inagrating picha. Wanda alikuwa anakuambia dunia picha zako hazimati. Meanwhile, guys, thank you for the love. We are at 70 subscribers. Yeah! Haya, turudi kwa kitunguu yetu. Well, we are not going to wait for this to brown again. So, I'm going to go in with my chicken. I put the garlic, the stalks for aroma. Dania sticks and hoho. Then I start. Before I start, I put salt. Salt to taste. That's what I put. Then that's enough. I start. Broccoli, hiyo kitunguu na nini zote, dania, hoho ziende place zote zichanganyike. As I do this ndio, this is a way of marinating your chicken while cooking. Hiyo ladha inaingia everywhere. Kuna hiyo salt, dania, kitunguu saumu zinaingiana zote pamoja. So hiyo kuku haitakuwa tamu tu nje, itakuwa tamu ndani na nje. So next, after stirring, I go in with my spices. Remember what I said? We have curry powder, black pepper, cayenne pepper, and chicken masala. After putting this, huwa sistir because spices hufanya food iungue. So tutafunikia tu, itaiva na steam. Ifai kufika chini, ikuwe tu like, ikifika chini itaungua. So tuiache ikuwe hapo in between. And then immediately I go in with my tomatoes. Nazieka juu.
so zitaivania pamoja. By the time your chicken inaiva, everything is inside. You don't just have a good taste outside, but also inside the meat. Tuweke salt kidogo, tuifunikie, tuipe time ive na imarinate. Alafu una make sure heat iko low ndio isiungue. So tume reduce heat. So as our chicken is getting ready, let's clear our table. Say hi guys. That's not macaroni. What is that? No, chicken. No, it's chicken. Gogoyon. Say macaroni. Nolan Thomas. Kwani kumendaje? Why are you angry? What's wrong? What? You're hungry? Yes. Okay, wait, the food is getting ready. Sawa? Okay. Good baby. Clap for Nolan. Yay! Hug mommy. I love you. Ni tamu. Ngoja ive. Sawa. Nini? Wait, hiyo ni ya Johnny. Unataka ya Nolan? Iko wapi ya Nolan? Hiyo ni ya Johnny. Ya Nolan. Hiyo ni ya Johnny. Wait, I give you yours. Utachomeka. Johnny, chukua hiyo ukoeshe. I think iko sawa. Tuongeze supu. Supu iko sawa. What? What? Okay. Nyama. Sawa. Anona. Anyangu. Give you what? What do you want? Nyama. Sawa, imeiva na kutolea. Enda ukae chini nikutolee. Go and sit down. I put for you. Go and sit down. I put for you. Okay. So our meat is ready. Mommy, give me. Our meat is ready. It's not a game, it's a rich thing.
ati umesemaje? Subscribe. Guy babe. Ni tamu bro. Kila kitu ni tamu. Unatuonyesha chakula. Look at me. Say subscribe. Subscribe. Okay guys, subscribe. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. Yeah, boy. Wapi words? Hina words. Wako gani tamu? Wako tamu? Tamu? Manguna? Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Ape sahani. Ape sahani. Chapu cha watu. Labda unanyonga huko na chapu.